Musaisia tuatianie thini wa Facebook ni Mutongoi TV ni na udhocha ngumanyithie. Utati kukonia kikungu cha kula mbitukusa usumbi ni wikathi yetathini tamboya siandi ya Kenya kila chiumbani wekana kikombanisi ayumbe maseneta na utongoi wa the musini wa Ilobi. President Ruto ni ulilikanili binzani make ngaliko ya uleika na ya Azimio ala mebadhulanile na mboya ikana ni vinyani wa mwikio ula watumie osa usindi kibilani cha usumbi. President Ruto ni watumia tadhiki huku madhuthia ayumbe makwate mbau agenda yake ya mutalatala mweu wa kukolania kana kukolania wa Ilobia ula wimbungeni na kinandu cheu cha nyumba. Benjamin Mwaka ni watumba ni siaingewa. Mboya cia kuvothia umwe na muwanthila cia tuyova musindi wa Ilobi kwi umunthi cia tumika kukunea maleve. Muvango wa President William Ruto wa waki wa numba President hembe wa yumbe no athingila nongina masuanie kwa uliku ucha na mathina maivalua halama ende kwikumila mamilioni ma muika oyu utmanu wa President wivuananwa na wa mwenu anda cha thiniki cha umunthi Lord Dr. Michael Hastings. If you feel pain, you are alive. If you feel other people's pain, you are a human being. I want us to ask ourselves, if we feel the pain of the 3%, then it's because we are alive. But if we feel the pain of the millions of young people who are looking for a job, if we feel the pain of the 7 million Kenyans who live in indignity in slums, then we are human beings. Mboya ini siokilia mesilia na mutia wa kikungu cha uteti muvitu wa usumbi. President William Ruto haithingilila kana ni kuisila mboya savali yake usumbi ni neaneye na kumecha ondenga likoni oli alama muvinga hevo President unathio mwewia Uhuru Kenyatta. It only happens in Kenya that in our last election, the opposition leader became the government candidate. And the sitting president of the government became the opposition candidate. And as things should be, the opposition candidate, who was the then sitting deputy president, won the election, and the sitting president then handed over power to his deputy and went ahead to become the leader of the opposition party. Kabindani ka mboya tai mwaka muvitu hivathukanyo katatu wa President Vindani una munini wa kesi ya ine kathia kwa vanene na kwa nangasule ya mboya ile itumika kuvoya mwena wa nthiki Mauvoo wekianio ukwati umwe na maendeo utumani ula wa thingilota uo wa vata view kwi umunthi. Reconciliation also means coming to terms with reality and learning how to navigate within that space. Reconciliation also means sacrifice. As a parliament, we undertake and commit ourselves to continuously support any government-led reconciliation process within its mandate of oversight, representation, and we guarantee that we will do exactly that. Today we talk about reconciliation, but during the last prayer breakfast of last year, it was very difficult to sit together on that table because we were indeed just pretending to be talking to each other. I want to urge the people from my side who some of them chose also not to come for this prayer breakfast, that it is important that we accept the will of God. It is us who handed over the power, and so it is necessary that we support the government of the day. The truth of the matter is that William Ruto is the President of the Republic of Kenya.
let everybody also, as we reconcile with God and with men, start by reconciling with the truth. Yumbo ya ii katwa kila mwaka wa muthia wa mwei wa gatano kila mwaka. Tanzia mwe kuikithia ngava cionthe itatu cia serikali, mbunge, ofisi wa musumbi na muvia wosilo makwani cionthe nicio kavumwe kuvoya mwena wa nthi kiloni kimwe kinene nthi mbe. We in Parliament have made a decision that going to the future, the National Prayer Breakfast will be one of the key events of Parliament, and our members will now not be having a check-off to underwrite this event, and more importantly, that the event will have a determinate day in our calendar. Every Thursday, last Thursday of May of every year, will be our National Prayer Breakfast. Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nye nito Benjamin na mwaka. Enendi makisio cha kathekani B kila kiwodini ya mututwandi kibwezi kauntini ya Makueni nimekwithwa magitetheka na mabalua ma ithekasio kuma kula kwa serikali ya kaunti ya Makueni yingwatanio na serikali ya kati nthini wa Ilungu ya miezi 3 yukite. Woni kwanana na minista muviani wa itheka na miunda kaunti nisu ya Makueni Dr. Sonia Nzilani ula ainena kabindani kala watambuka kisioni kiuguthuima iseso ya kuthima na kuwania itheka ila ya mbiswe mwai umwe mubituku wenda nthi kukwatiania na maofisa ala matwaise nikana ithibikie na kuthela kwa metoke undu uvatonyeka. Kennedy Mulinge ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Ni maofisa maithekala maende kuthima na kwanyitheka cia enenthi makisio kicha kathekani B kila kiwodini ya mututu wa ndei kibwezi ni kauntini ya Makueni ba maendete kuthiumwe tuna kuvinga weawo wa wakatatu uwe ola wambisye muimo vitu tuna wakikalo kimwana kati wa enenthi na maofisa maitheka kuma serikali ya kaunti ya Makueni na maofisa kuma serikali ya kati kutoa iwa moyo mwetu na iseso yi kwambisya minister witheka na miunda kauntini ya Makueni Dr. Sonia Nzilani ivikava kuthuima iseso yi undu mineta kuendea baiwa tanthini wa miezi 3 yukite iseso yi tayuthela na enenthi kukwata mavolo maithekasio kisione kicha kathekani B enenthi menotanu mwingi nundu ino ni area ya tilito kuma tene kungi kuyikwa survey either by mistake lakini yu county wa Mutula ni woni ene uke ku masurvey ni kana withie ni mama na ni enenthi pyu mama kuweni na mena document wina title deed ni witha wina wikio kana bane kwaku na niku ona niku utethesya kwa salon kana kwithia ni weka investment yani mondani waku na process ino ni nambite some a few weeks ago na in the next 2 weeks netu mina MCA wa wodi ya mutoto wa ndei Francis Molwa ulengwa tena na enenthi makisio withito isukuma serikali ya Makueni kuma utongo imavitu kisio kukwata title deeds ayenda enenthi kuya utengu senisese ithekasio na kunenga ivuso kwa maofisa maitheka kuthima na kwanyitheka ikwa mituki namo maitetheka na title deeds ni boya andu alama area no gitu ya kathekani B ma make sure kana mathina tu maitheka kana ma ownership ni mathela wendo no mundu kwendo kwa nitheka ciake utamutumia make sure ni waandithio ciana ciake nundu we are doing it like a fresh kila mundu apikiwa pala utwe kana pala kwake nundu there is a liaison committee ile kwetozia mathinazu ma forward those issues na chief no to mukuli ana dio kana SCC maturethesia ni kana mathinazu mathele ni kana andu maitu mendwe na title deeds ithekasio enenthi makisio kima yava kukwatiania na maofisa maithekala maende kwanyitheka ima iwe tatamena miama kukwata mavalo maithekala methitwe mayeya kwa ivinda ya sam undu wa survey niti utai ya serikali wa county muno nundu balatu nambia kwenda survey ni miaka ena yitina na kwisila nthini wa public participation ninyo mwene thandongo etie yulu wa kwitia mbesa cianekana tene wa cia survey na raundi ya mbere tanengiwa na yale yokomana raundi ya keli tanengwa yale yokomana na raundi wa katatu tina muikio yinundu ni 10 million na ci survey kathekane B na ngu na tina muikio nitikithigwe kana nitikwibwa title tisavi wati ni wa title tuitunga muvea nundu wa serikali ya county ya national kuondo akuona ithi twatiwe ni survey kisio kicha kathekani B na ndoa monza ile thekasi kwithwa ithimwa na kwanywa
vala moyo umwe tina wa iseso ye kwambisha thekasi andu aina imenete kuthimwa na kwanywa iseso ila nthini wa moyo umwe yikwatiwa kwithwa thithelu. Ndilivotia Mutongo TV kuma Mutoto wa Ndei, Kibwezi, kaunti ya Makueni, nyeneta wa Ken Mulinge. Muvea wa uima wa mwi wa Kenya wingwatanio na wanthi yonthe WHO ni wambisi walanio wa kunengane ndawa cia mauala mwalile kana neglected diseases ta minyo na bilhazia kaunti ni 5 yevo Masaku, Kitui, Makueni, Tharaka Nithi na Meru. Walanio ubaniwe kubikia andu mbe wa milioni 3 kaunti nisu walayu enendi mekwendeka meyumilie kwa wingi na kukwatiania na andu ala mekwithwa mainengane ndawa isu kwa enendi. Walanio wambililia kauntini kana wambililia kauntini ya Masaku kiwanzani cha Kenyatta Stadium chathi kilake wikitwe ni munini wa gavana kauntini ya Masaku, Minister mubeani wa uiti kauntini ya Masaku kati wa mobisangi kuma mubeani wa uiti Daniel Mongela mwani kuitwa Mauvoo. Nthini wa chathiki mwana cha kwambililia walani wa kunengana ndawa cia minyo na bilazia kila chatwaiwa kiwanzani cha Kenyatta Stadium musini wa Masaku. Va munini wa gavana kauntini ya Masaku Francis Mwangangi ni waelesya kana walanio uvaniyo kuvikia andu mbe wa milioni 3 kauntini 5 yivo kaunti ya Masaku, Kitui, Makueni, Tharaka Nithi, Unduma na Meru wala wakulia ene meyumile kwa wingi kukwata ndawa ithi ikenda kumina wa minyo Unduma na wa bilazia nthini wa kaunti isu. Muithi kusomethia andu, muithi kunengana ndawa ino kana ningwenda ya andu maitu meyumile kwa wingi undu batoneka meyumile kwa wingi pio toze ndawa ijo ndema za kwizethia ya Masaku bayizo wetwa bilhazia kana nge sindu cia kuuzu minyo kwa utumile kwa wingi andu maitu nendo mea maumile kwa wingi tis tukitane na bilhazia no mbai kunywa ndawa ino tu newa na nditungia serikali nene mubea munene na serikali ya kaunti ya Masaku nundu wa uthukuma in that closeness. Nake Minister mubeani wa uiti va kauntini ya Masaku Dr. Daniel Liombia danenea ochathini chu ni wakulia ene nthi maikithie kana ni maikithie utheu wa maleu na kiwu kila meutumia nikenda itina wa kwata ndawa isu mikakoti ni mauasu ingi na kuhimiza wananchi kwamba ugonjwa wa bilhazia unatokana na maji machafu. Hivyo basi maji unayotumia akisha ya kwamba ni masafi. Ugonjwa wa minyoo unasababishwa na vyakula ambavyo tunavipanda kwa mchanga, toka na uchafu wa mchanga. Na katika mchanga kunaweza kuwa na virusi vya ugonjwa. Hivyo basi nawahimiza muvioshe vizuri kabla hamjavitumia. Nataka kuhakikishia Wizara ya Afya kwamba maafisa wetu, madaktari wa nyanjani, maafisa wetu wa headquarters, hii dawa tutasambaza. Walanio uvaneo kutwae wa kauntini isu walanda wa isu sitha sine wasiana na andu waima. In this financial year, the Ministry of Health has provided free preventive treatment in areas where these NTDs are established to more than 10 million people. These treatments have been conducted in coastal, lake and western regions previously. We are now focusing in the eastern region of Kitui County, Machakos, Makueni, Meru and Tharaka Nithi counties. Our projected target is to reach 6 million people, 5 million and 1 million for intestinal worms and bilharzia respectively. So in order to reach those affected by NTDs, the ministry capacity build more than 165 trainers drawn from the county and sub-counties, and also provided technical assistance during training of over 600 healthcare workers to supervise. Daniel Mongela, Mutongo TV, kumva kauntini ya Masaku.
Mwito umwe kuma utwini wa Kiloilo chaneka kitui cha kati ni weka ila serikali emonenge usesei kwa kila waweta kana thayo wake we muisioni itina wakunengwa mwamulo ni mume wake ebetange kuma musini wake kwa kila kiwetwa kana mume wake engwatanio nandu amusi wake mena muvango wakuthosia muunda vala matana kwatiania kindu kila kietete ngusanisio na mawendi ma kumubetanga musini usu ni kana kuthosia muunda usu ainena na Mutongo TV nza wa ofisi wa kutetea haki sia mwenendi Mwaitu Roda ni waweta itina wa kulea muunda withowa ni kwekwo thothete kukuthulwa kwake musini ni mume bala watula anawaluta ikwani yu kwa ofisi wa kutetea haki sia mwenendi Onesmus Chalo ni watumbani siaingewa Roda kitema katisi ni Mwaitu wina mesili kauteti na wakunengwa mwamulo ebetange kuma musini kwa kipamona siana siake na ilotu yana sibamona mume wake vandu velungwa miake 10 medhelu. Roda na olahani na Mutongo TV nza ofisi wa kutetea kisia mwene ndhiva musini wakiti iweta wakatano chumwaki nunenge tulivoti ni mume wake vamona musi wa mume wake ebetange kuma kithekani kila utuite pala wombola kana kicho ndeche odhodhetwe ni wekoleana na etambia ya mume ya kwenda kuthoza sehemu ya monda bala mume ukwenda Mwaitu ebetange musini usu wamana siana siake na kana kuthosia sehemu isu ya kitheka otondo ukwelesya ni yesu etatu baina mukusani wa ngona dalili ya akasa masichoka akita makita mena anenya eli na kenwa akatatu mageta plot na mukulia hii plot hii muta na munda una ula wa nenje ni me ula wa kwa ni mai ambia mana banje kutilangana na mabrother make na mukulia kwa guniba au kampuni kwake baadaye inaweza kuwa napo kwake napo etio makasoma moke kuthosa hiyo ndipo noni ebe na mathina nundu ila na lile napo niwo manozi mabanga melunjo muzi makwatanite mwana brother make ainana na kisese Roda na waweta idhayo wake we muisioni itina wakukwata utesio wa kuthamwa chabinya kuma musi kwa valokweta kwithwa na ngusanisio ii ndena Mauvoo valokwenda serikali ilikilile na kumunenge usesei chakwa nenda ethabe no tege ndo no tetheka umite bangaliko iro na iro itethi nundu nyi ni Mauvoo ni binda yonze ni binda nitinda ni hospitali nundu ansas na onake kunitishia na ndwalo make otumete nundu kuba zebeke ngole nitemo bangite ko ngume nacho musi nosi wako nanye ndingea ndi moi ina manda kitumye nona no undu nalile na mapulotiano akithoga Mwaitu athikite mbeo viso kutetea kisia mwene ndiva kitui no wetakana mume wake nola kwa isietwa ni kitema no akunia livoti kwa munini wa Kivu wa location ya Chaneka ayenda Mwaitu ebetange kuma musini wake valo kuweta mume tawaina atumia angialama atambanite nake vala maumisi mwamulombe wa munini wa Kivu ebetange mondani wake pamona siana siake na indi sehemu ya kitheka ya thoswe ainengwa kimanda cha shilingi 800 kindu kila waleanile nacho si kwa sub chief atumia alama akomanite na butinane maiti linengo 800 numekupu kwake ila maiti yunundu nene kalite kwake manenge 800 nyina mendu ukita kumanya 800 kana mbesa kana chao nuko manya mzee wa kwembite chao Onewe yovano wasiokisio kuna livoti kwa Kivu kibalo cha Chaneka na kila kuweta masiokithia utio ula mume pamana atumia ala watambaniti na mo ofisini wa munini wa Kivu tamali udile utio la maumete waiwa kunengwa kimanda cha shilingi 800 indi matwa sila onge wa ebetange kethekane keu matuko nyanya mamwayu wa thanthatu nanto atanisha na inesilia nethia ye no ithia oundu nena wo na mwitanye mwene kwa chief noko kwa chief watuika oneka kamiongo nyanyela wambite makunenge mainenge kindu na bado yu manengo umwe matuku nyanya mwiwa thanthatu nume itina wa Mwaitu kunena Mutongo TV nitwenda kumanya na Mutongo kuma kisioni kicha Chaneka kanange wa ini amavikie mesani kwa na ni matambia mevala mosie kwikithia vai umwe unasya kati wa elim vala twambisya kumantha munini wa Kivu wa Chaneka no lo wete tunthini wangi wa itina wa kukwata balwala wandikie Mwaitu Roda avika ofisini kwake itina wa mume wa Roda kukuna livoti ofisini kwa munini wa Kivu no kana kumanya matambia alo visi wake wavikie na kuosa vala weta ikwani ni ambatisya uito na ainengane kwi munene wake ula ni Kivu wa kivalo cha Chaneka Mwema Kilonzi ikwani zie kwa munene so ni umie kwa munene
So maybe you can confirm with Munene. Yes. Itino akutunengeleanilia kwa munene wake Mwema Kilonzi netumumambie kwanzia ya simu valo wetie kana ngewa ya mwaito vamwe na musi wake wanda miesi na ndeha viko ofisini kwake na uone waasi wake ainena na Vilingi wa Mauvoo. Ripoti zingi nayo anilezi ungezo kwa manana nake nuoto nonda ndi na ko bikabu ya bikani tunena nake avisa ofisini wa kutetea kisia mwene mbiva ake tu Isaac Mutinda na ole kwani abika mesani yake no wetakana ni uvaluku munene mwaito kwenye mawe ma ofisini ma serikali ate ukwata aki wala wetano wa mwandikia mume wa roda valua vika ofisini wa kutetea kisia mwene mbi na kana mamande usongio indi ale kuvika wala wa kule serikali likilile kwa metokeleto nyekana mbewa mwaito ukukuthulwa chavinya kuma musi kwake ndi undu ilo nangeneye ninandikie mutumia usu walua na tukomanewe na ando mamusi tunena ni ciondo usu nundu wa kwithia ni waki matukwala kibeti kya twawa kiamba kuthibado vuni kwacho ni chagire numba cha bana mite na wethukise kana tukiati aba makosa me bandu atio thina ni kulia munda wetwa oswa na choki na ciana na mume wa baba bona cho na numba yacho ithwani so bona mundo usu githe kibandu kikala kondu ni kana tukola za serikali mundu netwe matumia maimandikithia ombi na tukandikia ndisia no ndibi balwa ni kana malikililo ndu na ni kana ethape na njama isu si uwedo cia andu makwenda kumabithukia with the serikali ya mosi ya mataifa mandikithia statement na serikali yemo nenga security nundu nwalo nenga security mwa wa Kenya ni mwananchi kunenga security na mali yake didi vote Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti yake Tui ni Onesmus Chalo. Skulu wa musingi wa kwa Nzula ulawi wodini ya Sekuru mwingi ya yulu ula utongwewe ni mwalimu munene John Kilonzo ni mumbula kana skulu usu wai na ubonge wa boarding kana siana ni siasoma na kukoma skulu ni indi dhina wa kegu ni watumia ubonge wa boarding kuthela miaka 3 mithelu. John Kilonzo ni waweta kana skulu kana thina wa kiwu niwo watumie ubikia na kubingwa na bala asima skulu matambuka mbe wa kilomita 13 maimandha kiwu lina musangi na watumbani siaingewa. Mr. John Kilonzo na ule ni head teacher skulu ni uni waweta kana thina wa kiwu na bala asima skulu matambuka mbe wa kilomita 13 ni watumisa uvonge wa boarding skulu kuvingwa. La primary school ni skulu siana ziendeta soma lakini wedho ana thina umwa wa kiwu na nondo akitumikio mwe nondo akwithia itwa kwata itangi kuma balabe Irene kuma bisini wa Irene Kazalu na kiboni kethiwe kishanga moto nzini wa boarding ila twambisi 2018 twa mimina itwa sana siafikie kupita nesa mpaka twethwa na Friends Giving Day na baada ya twethiwe mwakolo wa 2019 wethia nondo asini mometa ikiwo kwa mitungio ila matabaguma kwaza ivethiwebe na mumetete kiwu kingi na ngi makete kiwu kititi na nondo akitumikiwe ethia pena amwe kwiwa makwenda mana ni sikwete kiwu na boarding 2019 ethia yadile onena na kameme ka mwalimu uni mumbula kana onaitina wa shirika imwete ya kiserikali kwenzia skulu undo voi mayako atakiwo kule serikali likile na kumawa mkuu uwa thina wa kiwu na kwa kitumikiwe no twetie binda imwe shirika ya ngwako ya enze ndoboi lakini wethia enza up to 60 meters na wethia vebom kubika po wethia kiu kiabikio kwatikana kwa kube twethi tutuna thina wa boarding tukwenda kumiendezia lakini kwa tumiendezia nondo akitumikio ingine wakule ndongo hivikie kukwatana na kuikithekana skulu na ndoa ni atethekana miradi ya kiwu kisioneki na muno skulu ni unikenda kuikithekana kisomo ni chokela sukulu itu wa kwa Nzula na zitu ethete twina thina wa kiwu muno na thina tu watwete kuungamia kwa boarding twendesi na boarding yesu ni ende neza muno lakini nundu wa thina wa kwithia kutena kiwu twamiungamia na twamiungamia wethia twaliko valuku nundu ona matokeo maitu methia ni mothinte muno indi ni tukula cia ofisi wa ngavana ukethia batonyeka
na watu enzendo boy enenze amane na kavindani kalama kwata itangia litangilitano kuma ofisini wa ndongo ya kakauntini iyi ya Kitui mwandu Irene Kasalo isesoile toiso ya kuwa matangi kila skulu va kauntini ya Kitui ward mwingi north netu yete tangi siwo na katika siku netu nenganite matangi o maingi ovala menamba kukomana lakini niyo twendeze neseso ya kunengane watondo toka ba kwanzira primary school one na okene tozibangi twende na kunengane matangi ene seso mheshimiwa Kasalo ambesi elo asakuiwe elo amanyika na kukitu kwethana thina wakiwo ni wabangi kutwa matangi anengane maskulu masibitali anengane maskulu nekana siana wese kwethana sia nyobu alimwethia ni manyobu community na yose kwethana ya telekebo nondo anenge mundu mwe tangi abicha kwake community nditeleka twina utanu twitongea Dr. Irene Kasalo Mubea na kondo atunengane tangi balawe ewe mutunge Mubea muno na seima kwanzula primary kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma sikuro mwingia yulo kauntini ya Kitui Nilina Musangi. Musaisia yutu amba kuthi uthi umoni wa ndatika nini nitusiokethete ndukathi wasa. Itamba hii nisi soba zila soba zeti usiona siito ku na komati masomo maka ene lakini nako nundu nako nene ndakwe kando mako nesa ngiti ku isu si andu azu noko tumia ama mota nundu ni mendete ni musinona ando maitilanga moka na banga we wambuka ni oibeti indila nabikie ko maisha mambini yani sio bandu na fix ni adithi ani mbokana na kila we awu nda we kan wenda profit ko we ka calculate your margin affordable kwa customer duka mo exploit ya sembe nakwambia nyo yino ne bingwese bawe wenda ka chao na chao Wiyo wenda uketha wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendu ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe chwe kilo 15 isina miyana ni tatu uyava mutongo TV ngwata ne mukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanesema ndo mavi ya sala twedhiani Mukamba ni weze oimani udhui na kwa uhondo ilete kupatithia uima waku Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa uiti mwithianu na ndawa siki wa ukunikili wake science kuikithia ni cia uvosia na ciina uthu mwene waku nituitama ukipathukanio ta typhoid ndetema amiba mbio ulcers kwalwe ni malenyu na arthritis kulea kusia kukosa bina wa kiume mauma kikonde asthma mauma mitambo fibroids sukali na mauangi nituthoka kwaku kila chumwa wakwambililia twithe wa Masaku Kibwezi Makendo na Kabati wakeli twithe wa Mombasa Kathonzoeni Nunguni na Zombe wakatatu twithe wa Matuu Mwingi na Matiliku wakana twithe wa Kitui Emali Seikuru na Ikanga wakatano twithe wote Kasikeo Tala na Voi wathanthatu twithe wa Ilopi Mulolongo Kambu Mutomo na Chuso tuthokie maofisini maitu kana utukunia simu kwisela noti mwonza imwe ile itatu kana noti mwonza na noti mwonza noti kenda noti Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. The Agricultural Society of Kenya kana ASK kwisila kwa mwene kivila uvonge wa Masaku uthocha we mwikali wa kaunti ya Masaku wamwena kaunti ila ithengeani na Kenya kwa udhantha nthini wa mawonanyo kivathukanyo mawonanyo makatraiwe kiwanzani cha The Machako Showground kwambia wakatatu wa matuku mwonza nginya wathanthatu wa matuku 10 mwai wa thanthatu mwakani uu angilili na miongo ili na itatu ene ianda mbe wajanda limona miongo 5 kuma sectors kivathukanyo ta uimi usiovyo wa sindu kana manufacturing nyumba kana housing biasala nini na ila
siende na kukila maundu ma vengi mevea ya wanda na ene hospitality kisomo vamwe na wonanyo wa maundu angi ma utuika wa matuku a ene iyandanthini wa maonanyo asume kwatiwe kwiyandikithia kuvikia wa keli wa matuku 3 mwai wa 3 mwakani uu wa 2023 kwa kwiyandikithia mitandao ni nyikanthini wa website ya muvea usu ilani www.ask.co.ke kana machakos@ask.co.ke kana ukune simu kwisila nambani ino noti monza imwe inya imwe itano nyanya kenda itano inya. Nina udhocha ingi musiaisia tuendeye imwe mutawani Paul MAKENZI na muka wake Roda Mumbua Mauvoo na Esluangi ni mabikiwe kotini wa Shanzu kwimuthanyani wa umundi tinuangaliko ya utetei na ilaya usikatani kukulia koti wa Shanzu kumanenga mwanya nginya wa katano wana uovo loya Wycliffe Makasembo na ulautongwetie angalikoni ya uteti mbe wa koti wa Shanzu ni wonekie atekwe ni uneni wa minista wa usesei wa ndini Profesa Kithure Kindiki kwimuthanyani wa iyo galiko sia shakahola wa kuweta kana MAKENZI na esilua angi mayebiki ya kulekwa Makasembo nukuweta kana uneni wa Kindiki uyelite kwa oyu nikwithiwa ikwani iyo iko aiweta kana uneni usunu twanya utuma MAKENZI atakwata aki ona uovo magistrate kotini wa Shanzu Yusuf Abdalla Shikanda waweta kana ndama kulikila uneni wa minista Kindiki na kana esilua mayelite idhiwa na kithiki ni kwithiwa koti usunu kumya utuyo wina aki Angelina Muse matumba ni siaingewa. Makasembo na ulevi kitembe wa koti uni wawetekana uneni wa minister Kindiki uyaleteni kwithiwa kunikiliwa kiko cha shakahola no wendeye. Our clients are yet to be charged and we expect the CS and any other legal-minded person who assume them to be innocent until proved guilty. Professor Kithure Kindiki is the CS in terms of internal security. The police, the CID, and all the security organs work under his directions. When he addressed the nation from the scene of crime yesterday, none other than the DCI, Mohammed Amin, was standing right behind him when he called our clients wakora, wajambazi, wataozea kwa jela mpaka siku watakufa jela. Nukuwetekana uneni wa Kindiki nutonya utuma MAKENZI na muka wake Roda Mumbua Mauvoo na esilulo angi mali ya kukwata aki vala wetekana ni matonya kulea kuvika kotini kavindani kala maendeka nginya ila makaiki idhisio kana utuo kwa umwa kwa haki. We have advised our clients unless and until we get clarification from you, an assurance that they'll get a fair hearing at the enshrined in Constitution, Article 50, the rest, we are going to boycott any further hearing until you get an assurance that they'll get fair trial. Wana uyu vangalike uvisi wa mutoisi wa makwani mamwene nthi na ile usikatani ni yawetekana uneni uyo konia minister Kindiki mbe wa koti uu ya ilite na kanangaliko ya utetei nje ilite kunene ya kiimbe wa koti uu. I believe that if he truly believes that those sentiments violated his client's right and if he truly believes that he wants to pursue the matter, instead of making declarations before this court, I believe the Constitutional Court is the most appropriate court. He can serve the offices is mentioned and the offices will respond appropriately. Wana uyo voti na kuithu kesi ya maunungu tisemanga liko ya utete magistrate Yusuf Abdalla Shikanda ni watakananda ambaku umia unani uyo konia kia minister Kindiki unane ni muthenyani wa iyo. It is obvious that the remarks that were allegedly made by the Hon CS, Professor Kithure Kindiki, were not made for and on behalf of this court. This court cannot speak for the CS or any other person for that matter. As rightly submitted by the parties, the CS belongs to the executive arm of government, which is separate from the judiciary.
The parties have rightly pointed out that the judiciary is an independent arm of government, and judicial officers and judges make decisions independently and without direction from any other person or organ. Judges and magistrates are only bound by the law and evidence. I do not wish to delve into the remarks that were allegedly made by the CS because now is not the right time nor forum. I will thus not speak for him. Ingishikana niwe wetekana muvia wa koti wina ukumu wa kuthukuma wiyungamite na kana utuo ula ukumwa kotini wikethwa usukumesyo ni mundu ona wiva vala wakithisia esililo kana koti ukomwe utuo wayo kwa haki na watete miyao ovoma na katiba kanthi ya Kenya. Whereas I will not comment on the propriety or otherwise of what the Hon CS may have said, since the issue is not properly before this court, I see nothing wrong with the respondent airing their grievances and sharing their concern on the same. I am not in a position to direct the Hon CJ or any other personalities to give any assurances to the respondents. However, as the judicial officer seized of the matter, I hereby assure the respondents that this court will administer justice according to the Constitution and other laws and being guided by the material placed before it. They have nothing to fear. Gilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Nima ya mabakato ni kwa tetwe ni utalo munene wa enendi kauntini ya Masako sivo isio sia kangundo kadhiani na matungulu amwe enendi ni matetakana ni maendi dhitwe imatethia itina wakukwata mausiao maseo wala mabakato mo malikila wa ni mbuloka sokoni na kwa nanga madhoa mangetha sio yu amwe enendi ni menda serikali ya kaunti ya Masako bamwe na ilanene idhinikie dhina wo kwa kumamandhia idhisia mabakato na kutangi ngedhayo bamwe kumetana na mbuloka ila sithitwe itho wa ngedhayo kwa thoa wanthi muno boni mutisia mwandiki witu wa Mauvoo. Ndo enenthela matela utethia maundu makila muthenya kwitethia na kuyukilia kiukwati amekwarazani maya mavakato no utalo munene wa enenthi kuma isio ni kithonyisia kaunti ya Masako alesekana ni maino ndithitwa imatethia veva twa kumeki ithisia kuongela ngedhayo kana gwikiria mavakato mone masuvika kwanangikia mitini yo kana masokoni yo ila mateo matethia ithete watu thenera muno nundu watu kama mavakato tutesa mavakato 10 shilingi mbau kwa wabinato vingoya kevicha mindo chama mavakato ko kwituma zako no itumande atu nundu itoza kuiye itathene yako ithete na thina mwingi muno ndo tiwa tutewa wasilingi yana no kuiwa shilingi maana 3 uyoka ba uita shilingi maana 5 uyethi ona ndwana shilingi siainuka wenu kete ya mtu kwa watu vingoya kevima zako nitamuza ko yithete tiaka akaithete abine oi kana mbuloka ila iluka masokoni kivathukanyo kuthwa mavakato maweta kana ithoa na thoa munini oila mamanoe maundu kivathukanyo na ngetha ino kuleo matethia maenda vethwe na wala nyomuseo wa kutungiania ngethayo kana mavakato mawala mathoasi masoko kivathukanyo na tuwe wa mavakato na ina titha ati magumitie miundani ona mbesa nituenda kithi etha ivatone katwete we kithi cha mavakato tweke ukuna wea wa laundi na ituwea na itusomethia mavakato tuwavina na vama yuka mayoso imbuloka mavakato thanda tumbau tune tuenda ithia twenda kiwa kithi cha biashara wethia ni twa mavakato kundu kula kwi mindo ukathia twenda nesa tuyo manda mbesa situ na tutwaita kundu kubu na siana situ ilunze kwanza tukiga twa kwa mwako omwe kwa ingili omwe twa une siana situ na ikuetwe aya ulavisi no kwendeka yuma bakado ane meuma mbesa shwali ithi tuikwika ila serikali kana itutethithia mama nondo twina thina mwingi muno pio twina thina nondo mabakado ama yuma mbesa munda de matetwe bina mabakado anyumia na moka twa na ne bia mota shilingi maana ile 50 sio chini ya kunia thimwe ndo sobiwa kaiwa ni tu sobiwa na tuyae so chona na njo twetelete kithi kiko kambe kimba kithe best nondo tuimba twikaba wetakana mivaya mavakato kwa konyela mateza semi undani yoe kuangala manene wetakana tho ikuma kaundi kivathukanyo maviki ya utho mavakato kwa tho munina kule utungi angala melama kwa ta miundani kana masokoni ko kwitutala na kangundo nenda ulilikanile na kuyanende ya mavakato ithete mavakato na nete mavakato muno kwa winge na ite mete mavakato ya grafting necha uketumi bloka mbingi si umangaliko yake koyo na ikoka nangi meuma kundu na kundu
na maluka maiku ya male ito kwa utubena kwa dhoa muni nipyo ibakatu ekunia yeima mundu alionenga silingi maana 5 mbaito niendo mukoli gokiela umya maana 5 nenge mundu ekunia yeima ya ibakato no wina tei no lilikana kana osunye mundu usubete kitechu miaka keke yana na keka sia naka chomesi keka bika naka kuete no yuko munenga silingi maana 5 tienda utu service industry bakwitutala tienda industry ya udhia mabakato bakwitutala otondo kula kuonge make oma industry tamakuwene ni madhi ya juice na itu isema imaisungwa kuku tienda industry nikendela mabakato maitutale sia town ino tukenda tuyiwone sana tuwana kilo Juma watakana mbezi la matumia kumya mabakato kuma vicha sokoni ndivikiana usio kama mavicha sokoni kiwalonyosia kaundi ya Masako. Kine kitumikine cha kwenda dho vikiana ulungwa kana ngedheno ya mabakato kutungia neo na kiki wanda seo matethia. Kama sitwa nitawalilia ni mutuku na ni mfanya biashara wa batala na nitesa mabakato. Yuki laki wethi abukume mabatala idhi kwa nitu adhenie muno. Nondu yu mabakato tani niendie na mawa na nina mabatalo yuni nguta na nikitio mabakado ani uwie mabakado na yuta yu mabakado mendeka ni kwate mabakado dhanda tumbao na mayuma mbesa ila ni uwite kwa uwithe ni tukulia serikali kana ni tonyo tutethia kana ni tonyo tutetea undu tutonya kwika nondu yuko yu twina thina mwingi muno nondu mabakado amayuma mutu atatu sisa yuta yu mutu uma silingi maana eli sokali uma silingi maana 3 wina silingi maana 5 kaindukani baikindu wiso kwata na ndukwata mauta mamba oka na madhati kila kindu chonde kiyulo dothi mwezi yuthi bakado thi keka yuni matwa ilobi nemba nitete bakado thi mwezi silingi 500 yuta huruma thini twaite ilobi netesa silingi 50 bakado thimwe na batala nitama bakado anambao ekunia thimwe ngakwata mbesa indi Mutongo TV kuma kaundi ya Masako nyeni toboni mutesia. Minista wa Wimi na Indo Mithikali Nturi na Minista wa Mondo Mautandithia Moses Kuria kwa bamwe ni methiwa na unenania wa bamwe na serikali ya Belarus undu wa kukwata mbau maundu ma Wimi kwa nthi ya Kenya fertilizer na kwa ilia maundu ma utandithia uneneno suwa twaiwa umunthi winda mawana ni wa mamiongo 3 nthi siyo ya Belarus musini wa Belagro. Meeting with the Vice Prime Minister which we had today, which gave us a lot of clarity in the areas that we are going to work together, and especially on the area of agriculture, mechanization of agriculture, on industrialization using agriculture for the value addition and agro-processing. The very similarities between Kenya and Belarus, the only difference being that in terms of automation, mechanization, Belarus is ahead, and we looked not only to learn from Belarus but also to cooperate so that Belarus can do it practically. Most important is that for now, because of very short time that we'll be in Belarus, and recognizing or appreciating the fact that we want to move our issues faster because of the pragmatism of the leadership of the country, or from the leader of the country. We regret that we may not be able to sign the anticipated MOU on agriculture on the various areas of collaboration, which was my main reason for coming here, because of certain technical issues which require to be looked into and addressed. So, because already there's a document that you are promising to hand over to also be able to explore those other areas that you are not within the domain of today's meeting, I would suggest that we are able to exchange the MOUs or the draft MOUs for consideration by both governments.
Ndi musaisi ange waisuni kutubicha muthia wa Vilingi wa Mauvoo kiwioni cha umuthengi utungia mawea nundu wa kuendania na itumubia mwanya kwa onthe alama ilia Vilingi wa Mauvoo na Sharon Ndinda nundu wa utwalulila Mauvoo kwanzia ya meko. Nitwa Faith MAKENZI wa Mutunga ili wana kiwio cha ilu.